relative velocity हमने को suppose कई गुम्बा ये को suppose number one अखोने if say two objects are in same direction the word same direction ya ko si khata yo kay mo object ani si ma si same direction amadi parallel da same direction oi ta de parallel adum oi do le magi velocity se ya ko man chatu ba magi are in same direction suppose aina ball a haiba ama si ma si same direction so let it be va then we have another straight line or B of B or right ko they are going in this V of B say so ball B siki sumana direction la ba adu ta de akhona relative velocity ni ko akhon patu to si so the relative velocity of ball A munata si ko relative velocity of ball A with respect to B hai ko ball A sigi magi velocity si kaya no hai du ni ba kana ga yeng no matam ball B ga mat yeng no matam da ya ko adu de kai ga mana ni the relative velocity of ball A with respect to adu ta shi na ko na smani ko say the relative velocity of ko A with respect to kana B ya ko with respect to B oi ta de ko na ye ko matan the velocity of A B hai ne ba smani that is equal to velocity of A minus of velocity of B mana ne ba si condition ni ya ri ko hai che same direction de ne ko to hai ba po si same direction si gi ma gi formula ta ngang si na tro ko ne ta gi din do ko na kai de ya ko then mathang da hai ba region si da ina mo si si gi hai ba si chali ba si da the smile is a relative velocity of kana ball B B की velocity से ये किस कनाडा ये संगम ना बता A का संगम ना बता को औता दी B है सिना आई ना suppose से अन्य से गाड़ी ने थोड़ा से आई ना आहान बता कई है ना velocity of A with respect to B है क्या ना आई ना थोड़ी सिना car A दने वा अदुगा velocity B car B है मत थोड़े आई ना थोड़ी बा आई की velocity से कया मियांग इनो कनाडा संगम ना दुबा आई ममांग दा और मनिंग दा थोड़ी बा car B दुगा adu tadi yeng tadi semaine khaduk na ni wa ada mathang sina mo kana no so with respect to hai kana ai hai bo pose nangi difference point do adu point du tu gari du na ya ko sina the relative velocity of B hai ko sina with respect to A or tadi huna sida to kan velocity of B A semaine la ni ko sina velocity of B minus of velocity of A semaine la ni ya ko sigi magi main oi ba sigi formula si kamaina la ino have to ni mamangi huna derivation da ma ta ke to batai ko now sigi condition ne same direction ado high ba condition da sisu kai to we sida condition khar le ba ko suppose sigi condition de ying ji ko si kan de kai ba if kai ba say velocity of A is greater than velocity of B ya ko condition che kai ba kai no velocity of A is na B de ki chawram ta di nang number 1 se velocity of A B se it will become positive la ka ne ba che gan da ba che positive la ka ne ba ko aduga in the case of velocity of B with respect to A yung ka da nang velocity ji negative la ka ne ba suma ya ba condition ya ko hai che parallel satpa condition de nim ko sida ina mo sigi magi formula ani thuye case nim ko case base nim samane velocity of B na chaw su A B se kamai la kan lawda or sida irege kaigumba mathang sina if velocity of B sina is greater than velocity of kana A or tadi and velocity of A B se sikela kani sina negative la ne sidana
ꯈꯪꯉꯕ꯭ꯔꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯅꯤ ꯁꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯗ ꯄꯥꯝꯗꯣꯏꯅꯤꯅ ꯈꯪꯉꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ velocity of VA sina kay laani sidina positive laakaniba yare ko sigi haiba formula ani sigi mai sumai same direction gini ko haise now say we will consider now kayumba if velocity of A is equal to velocity of B kayumba ne moi ani na chattuba magi velocity si chap manarawa chap mane adu dai yengonai nakanda gari ama thowoba ai sumain car ama thoge nangi nakanda car ama thowoba nueni speed to chap manane velocity chap man nangna mangonda yengu matam ma de race leiba chap manaroida mana nang yengo so race leiba manaroida batai ko so how kai masigi condition da lakta di kamai la ni that is your number 1 da fana velocity of A B C kai ka manane velocity of A minus of velocity of B that will equal to 0 nangi relative velocity si 0 lakani wa hangadra si condition ji khangadam ko then mathang na chamana na ina se nang B dagi su yeng pa yai aron da adu su ka ni B minus of velocity of A si still you will get 0 ya ba si condition che adam sinin mai yai ko che si condition che yan dai ro ya ko number 2 da mu pirake ya ba yeng sira yeng adum tawro ai adum hana taro adu amu ta matam char gyan tawi se number 2 da mu kaigumba haiba velocity a se ma the same direction the opposite direction la badi kai ge yadra so if suppose say the two objects are in opposite direction the la opposite direction the la so ko opposite direction da lakpata di magi velocity to kamai lakadagi yengo opposite direction da lakpe hai dikeno nang sai a gi nang sai velocity of a le mapotuna b hai potuna sumai lawa b duna velocity of b yaba sumai gai kan thawina ko yadro adui matam da na magi kano se sigi condition ngini ko sibung lai gede ya kwa sigi condition dina kamai lakani yes ko samanana say the relative velocity of A with respect to B ai sigi e gramina ai sumaina dum irage khangani ko khangdura khangmuda haro samjila age ko so will not take time here sida khoi yai me batum say velocity of A with respect to B natra velocity of A with respect to B si matang da mun de yin ko alu tari ke gilani that is velocity of A minus of lani ko magi from the formula minus lani nang na sai velocity b du di kamai tawi e sina to nang kai tong e se natra sida tong e mana lai sida ken nang opposite direction laktra adu magi sign ji ke to velocity ni adu tari ke to ni ma se ma direction letro vector quantity na tro so opposite direction la udra yan da right se ai opposite na tro adu lakta de ma se sina minus of velocity of b or withdraw Yandarba. So what we will get? Magi velocity of A plus velocity of B. That is your if opposite direction. Yandarba is nang gari kana thoro atopa gari amazu thoro moini relative yin nang na thori speed tuga mana ason thori speed to ani du tension da ne yang mi sang adune gari si accident thobo matamda parallel oina sum chaminaga thingaina bada yam kanu danger oide hoi mana thoriba speed tu yangam dadi adu de khangre kha ke ga ko da natana if directly collide tawraba ani suppe adum upai lite re adum sija yogdre adum na gyanda ba haisa then haiba condition je huina mok sida su samanam yaba velocity of b with respect to a no aina sigi matang lakana kai hai ai ji gai gai de tongani
B ꯗ ꯇꯣꯡꯉꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯅ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯦꯂꯣꯁꯤꯇꯤꯗꯨ ꯀꯅꯥꯒ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏ Aꯒ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯤ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯆꯠꯄꯁꯦ ꯑꯩ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯕꯠ ꯃꯥꯅ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯅ ꯀꯩ opposite direction ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ for example ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ sina saitem tonge sina kana Jefferson tonge moi ani point yena doini moi ani ge relative velocity putho ha kana ai ngode ma tawide ma na ai ngode ha opposite on draw but the same velocity di chap manani but with respect to mana ying bagi khot bagi matung ina ado high velocity manani hability ko it may be different ko sida de kai la ne sida so we will have velocity of b minus of velocity of a la kani maram di b de gi ying matam da a haiba posi magi opposite direction la ko so we will get here velocity of v of a equal to velocity of b plus velocity of a yadra sima gyandar ba senjilo pusna hojiki relative velocity ki matang da nan huina habet distance time graph da ba tawida bai de tawre ado habet yingo ba so simana distance time graph de simana thamage suppose aine nan simana si ani si if a b simana sum dai de mo ani si kai haino parallel oitari kai haino magi velocity si suppose let it be a orega sine b orega ado si hyper from this si say xt time graph ni ko xt hai di kai velocity sorry distance time graph or position time graph ko si b magi a b lo ado tari what about v of a sidagi a b si kya ta gani from this graph kya ta ni khambra magi relative velocity of a and b graph ki kya ta ni मोजे पैरेलल ओइतादि के तोरे zero ओइद्रो पैरेलल हाइते मोय velocity चप मानरोइद्रो मागी slope दु चप मानदुइनि होय slope जो होट करदाने होय slope दु चप मानरोइद्रो so we can say from this graph it is zero ni phangो यारे क्वेश्चन then काइहुबा फाक्थोंग न रखबा खोबा तौदि एने slope की मतंग दा ई suppose then another say if I have a graph like this say ab है again let it be then this is your C. What does mean at this point? Sige point sila kay hay no. Sige point sila kay hay no. Say high velocity si kana ka man ni. High graph say. Yung ko. Please. So main lag ko say. Sila ke khuna kamay magi suppose let it be theta kya C lower ge. Ko so minus हम लेंगे. Let it be theta kya क्या कहना है b मागी एंगल दो समान पैरेलल सिना मागी एंगल दो थीटा ऑफ a है लोअर के को और हाइबर ग्राफ सिदगी आइना नंग वेलोसिटी ऑफ क्या बा say with respect to a पतो है तारि कई माननी from this graph हाँ कई माननी say with respect to a कैसे तो no if we know the angle c minus of theta of क्या a the to view you will get the mark yanda right che magi angle to khai ya ro magi angle na velocity p hai ro si ya ne ba ade sina kan de 0 lak ba hai di theta a ga b ga di chap ma nai ne ro si 0 la di ke no since your theta of a is equal to theta of b or we can say velocity of a equal to velocity of b si jo si idea so log jin ba ya yanda ba now suppose say I have a condition here in a x ni ko I have a condition there is a magi point ama later let it be t1 okay then we have another point c let it be t2 loge ko so correspondingly sida x1 loge and we have another correspondingly x2 loge yeah ba my x1 x2 hai chi condition they will meet at the same time ko haiba a ga b ga c ga mo ani di sang sa ta dum chamun re relative velocity 0 ta ni nakan nagi kana ama
moy amaga yengu matam na mani yang oidra jar yang la thoro kan moy se sio hana sumanum kanana so hana salam initially they started hana salam madro ah oh okay sile hana di kana salam me x1 okay hana si hana salam madro sina so hana salam me initially but they started from she but magi speed or velocity si sitha se mana helamina kino mai yang kale but they do not meet at the same time because this ball A ga B ga si magi position ju khenareba A na hana mamang da thareba so they will never meet at the same time matam chap anana lepoeba because they have different sidai adu tadi sigi point je kaino say at t1 at t1 da ko time sina at t1 da kai do ni say object kano say obj object c say meet kana object kada kana no b na draw b at x1 position da batai ko sumaine piram graph ta ke moi se karma matam da meet tor kani khot ke ni hori yeng ya ne ahona graphical symmetrical need ko maji to kana mai lengdi kana question je but lengthy or question say nang ying matam dati you are trying to solve the equation to solve to hona kane ko but condition this mane graphically huni yek yaba condition yaw kini badum yaw ju dum yaw ko bata ba se graphically representation to ra gen na adu graph oine habit chorak pam ye ga ko matam da without any calculation yanda ba calculation su ho to bi ko mi to ya si po during my time 2011 da 18 ge bai question so I try to solve like this see mom solve to the answer is chungam calculation kai gi ma to lai do jo ado sigi type to use to ba su yai ko ado moi si ke to ni moi ni x1 position times the t1 to kana c ga kana ga moi ni ji mid to ne ba then after this t1 de ke no the object c ke do ne mana hai na yang by the man and overtake to sakran ya require che so likewise at t2 sidana ke to ni t2 sina ke no se object c sina meet object ya a that's wrong at x2 position ya ko this is how when relative velocity see from can get distance time graph to kisu ko magi relative velocity matang to yung puto po and we can say hai ba sige point je what will be their relative velocity kya hoini kamai na samana lebe ka dawra ge at instantaneous velocity later at any instant time magi velocity later kai zero ta lai kamai velocity mana ka dawra mo ni ha mana ka dawra kamai puto ko ni matam da ya ko ade line sige magi b sige magi instantaneous velocity puto adegi kanungi su mai graph ki velocity puto yana ba ha ya ko adu hayo ne relative velocity magi velocity manador manoroida mamdi keno they have different angle tuan la in the draw time di matam manai magi angle haidi magi slope to canary draw or the velocity high tanjadu ki matu ina nga puto ko yani yana ba se yana ko high condition sidegi si hapit yengilo now we'll start acceleration oh acceleration how to say ha sige b oira sige a ga oira oh makan kano how to say acceleration how to say yana ba acceleration how to say aduga velocity time graph ka to say instantaneous acceleration that is nang class 9 ni tam gi bot na instantaneous tu